Hello all. Welcome to the second part of breathing and exchange of gases. So we already first part பார்த்தோம். For the first part we looked on with the breathing, what is respiration, what is ventilation, so why we are breathing, how ATP are producing, அது பத்தி எல்லாமே பார்த்துட்டோம். In the human respiratory system part 2ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, so mostly we'll be look on with that all the structures of anatomical structures. So in the respiratory system work ஆகிறதுக்கு what are the supporting structure, என்னென்ன structuresலாம் இருக்கு, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் this entire respiratory system is broadly classified into two, right? ஒன்று அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். ஸோ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல என்னென்ன இருக்குன்னா, இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யோர் நாஸ்ட்ரில்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறத உங்களோட ஃபுல்லாக நாஸ்ட்ரில்ஸ்லேருந்து. செகண்ட் இஸ் யோர் நேசல் கேவிட்டி ஆர் இட் இஸ் கால்ட் த நேசல் சேம்பர் சொல்லுவாங்க. அண்ட் த தேர்ட் இஸ் யோர் த ஃபேரிங்ஸ். ஸோ இந்த செக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் யோர் லாரிங்ஸ், ரைட்? Actually till the larynx, till the end of the pharynx, so till the end of the pharynx we will just name it as an upper respiratory tract solvanga. So upper respiratory tract, it includes your nostrils, your nasal cavity and your pharynx. And the lower respiratory tract, it includes your larynx, right? And then your trachea, and you got the primary bronchus and the secondary bronchus, tertiary bronchus, alveolus. Idellame lower respiratory tract la vandrum. We will be looking or ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக பார்க்க போகிறோம். அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பேசேஜ் ஆஃப் கேஸஸ் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இதோட ஃபுல் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இந்த சீக்வன்ஸில் என்னென்ன எதுக்கப்புறம் என்ன வருது, இட்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் நாஸ்ட்ரில்ஸ் அண்ட் தென் த ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் தென் லாரிங்ஸ் வித் ட்ரக்கியா. ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. இதில் எவ்ரி திங் இஸ் அ பேசிக்ஸ், இதில் தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நாஸ்ட்ரில்ஸ் அண்ட் தென் ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் தென் லாரிங்ஸ், ட்ரக்கியா, பிரைமரி ப்ராங்கஸ், செகண்டரி ப்ராங்கஸ், த டெர்ஷியரி ப்ராங்கஸ் அண்ட் ஆல்வியோலஸ். இதில் ஃபுல்லாக நாஸ்ட்ரில்ஸ்க்கு அப்புறம் யூ கேன் ஆட் த நேசல் கேவிட்டி ஆல்சோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாஸ்ட்ரில்ஸ், நேசல் கேவிட்டி, ஃபேரிங்ஸ், லாரிங்ஸ், ட்ரக்கியா, பிரைமரி ப்ராங்கஸ், செகண்டரி ப்ராங்கஸ் அண்ட் ஆல்வியோலஸ். ஸோ இது பேசேஜில் பார்த்தாலும் இங்கே இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாஸ்ட்ரில்ஸில் போகுது, செகண்ட் த நேசல் கேவிட்டி அண்ட் த தேர்ட் இஸ் யுவர் ஃபேரிங்ஸ். இந்த இடத்துல அதை தாண்டி ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூரத்துலேயே யூ காட் அன் லாரிங்ஸ். அதுக்கப்புறம் த லாங் ஸ்ட்ரக்சர் கால் ட்ரக்கியா, ரைட்? ஸோ ட்ரக்கியா சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங் இன்டு டூ, ரெண்டாக ஃபுல்லாக டிவைட் ஆகுது. தட் இஸ் கால் த ப்ராங்கஸ். இட்ஸ் கால் எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னா பிரைமரி ப்ராங்கஸ், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி ப்ராங்கஸ் அண்ட் தென் யூ காட் அன், அதுலேருந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகிறது இட் இஸ் அன் செகண்டரி ப்ராங்கஸ் அண்ட் தென் யூ காட் அன் த டெர்ஷியரி ப்ராங்கஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஆல்வியோலஸ். ஆல்வியோலஸோட முடிஞ்சுது என்டையர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஐ மீன் அதோட ஃபுல் பேசேஜ் ஆல்வியோலஸோட இட்ஸ் கெட்டிங் எண்ட், ரைட்? தீஸ் ஆர் த பேசேஜ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ். அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் பற்றி பார்க்கணும்னா, இட் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் தோஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேர் பாசேஜ் while above the inlet of just above the inlet of larynx, அதாவது just above the larynx க்கு மேலே, right? the pharynx வரைக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் we will just call it as an upper respiratory tract. என்னென்ன வருது, it includes your nostrils, your nasal cavity and your pharynx. வந்து நம்ம 3 கிளாஸிஃபை பண்ணோம். ஒன் இஸ் இந்த nasopharynx. இங்கே பாருங்க, எது nasopharynx சொல்கிறாங்கன்னா, you just mark as a border. இது மாதிரி ஒரு பார்டர் போட்டிங்கன்னா, ஸோ till the noseலேருந்து straight. So this entire structure is called a nasopharynx. அதுக்கப்புறம் ஓரோ, the ஓரோனா இட்ஸ் கால்ட் மவுத், ஓரல் அப்படி சொல்கிறோம்ல, இட்ஸ் கால்ட் மவுத். ஸோ இந்த மவுத்துக்கு நேராக இருக்கிற this section it is called oropharynx. அந்த oropharynxக்கு கீழே, அதாவது just above the larynx in the section, so this section it is called, இங்கே பாருங்க, இங்கே இந்த பாக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, this section it is called laryngopharynx, right? So the pharynx is again dividing into 3. One is a nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. னு 3 classify பண்றாங்க. So next, first ஒரு function பார்க்கலாம். The first function is a nostrils. So the full function of the nostrils is just the passage of gases. full அந்த நம்ம எடுக்கிற gases உள்ள passage பண்ணும். And one more function is trap the dust particles. எப்படி trap பண்ணுதுன்னா, it is just completely the physical trapping மாதிரி தான் இருக்கும். You will be having an hair cells இருக்கும். இங்கே இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக hairs இருக்கும். So this hairs will trap the dust. அந்த ஃபுல்லாக dust particles ஃபுல்லாக trap பண்ணிடும். Second, you will be having an you have full lining with a mucus. இந்த இடத்துல சுற்றி you will be having a mucus. So அந்த mucus மேலே this dust particles will come and settle down. அதை அப்படியே catch பண்ணிக்கும். So these are the two functions of nostrils. So once அந்த nostrils cross பண்ணிருச்சுன்னா, okay, again in the nostrils one of these structures இருக்கு, அதையும் பார்த்துடலாம். So just above the nostrils you will be having a 2 bones. இதான் உங்கள் nostrils, right? So இதான் உங்களோட full nostrils entry of gases. அதுக்கு மேலே just you will be having a 2 bones that is called a nasal bones. You have a 2 bones and
three cartilages இருக்கும். So if first is a lateral cartilages on the sides, on the two sides will be having a lateral cartilages. The these two cartilages separate பண்ற central, right? So this section it is called septal cartilage. It is called septal cartilage சொல்லுவாங்க. So on the two sides it is a lateral cartilage and the center it is a septal cartilage, and front portion of nose it is called alar cartilage, right? So three cartilage சொல்லிருக்கேன். One is ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது it is a lateral cartilage. ரெண்டையும் full divide பண்றதுனால it is called septal cartilage, and just below you got an alar cartilage. And one more bone இருக்கும். In the tip of the nose you will be having one more bone that is called vomer. So all together you will be having two nasal bones, one vomer. So all together you got three bones and three cartilages. Second, the function of nasal cavity. The main function of nasal cavity என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போகிற gases it's either get warm or cooled, right? Because for example இப்போ நீங்கள் outer environmentல just take a temperature as 24 degrees Celsius இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. This 24 degrees Celsius டைரெக்டாக உள்ள லங்ஸ்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா the chance of infection and moreover உங்களோட optimal levelல the gases இருந்தால் தான் the cells will work கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ 24 டிகிரி செல்சியஸில் உள்ளே போச்சுன்னா த சான்ஸ் ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, யூல் பி ஹேவிங் so much of the blood vessels will be here. In the region you'll be having so this region in the region you'll be having so much of blood vessels will be here. So when this air is getting contact with the blood vessels, in the blood vessels sort of contact la varumbodhu, you know the blood vessel temperature will be the 37 degrees Celsius. One of the main functions of blood pathina it's maintenance of temperature, right? நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். The maintenance of temperature is one of the main function of the blood. So in the 24 degrees Celsius have a contact with this 37 degrees Celsius oda contact பண்ணும், right? So it gains the temperature and the gas will enter inside, right? So the 24 degrees Celsius have a contact with the blood vessels which is having your body temperature, that is the 37 degrees Celsius oda contact பண்ணிட்டு it enters inside. And for example again you'll be having konja heat irukku, the external environment for example somewhere around 40 to 44 degrees Celsius irukku. This 44 degrees Celsius of air, 40 to 44 degrees Celsius of air ulla enter ஆச்சு அப்படின்னா again பிரச்சனைகள் நிறைய வரும். So the mucus becomes dry and உங்களோட எந்த ஒரு trapping mechanism இருக்காது, chance of infection is very high. So அதனால this 44 degrees Celsius again have a contact with the 37 degrees Celsius it will lose the temperature. So temperature lose பண்ணிட்டு it will enter inside. So அதான் the main function of the nasal cavity is it will either heat or cool the gases. நீங்க எடுக்கிற gases either cool பண்ணும் இல்லனா heat பண்ணும். அது எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டேன். It's again the physical mechanism, no nothing, யார் எந்த controlling கிடையாது. You will be having the blood will be there, the particular gases will have a contact with the particular blood vessels. It will either gain the heat or lose the heat. Next we go to the lower respiratory tract. So நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் the lower respiratory tract it includes your it starts from the larynx. So first is the larynx, and then you got a trachea, and then you got the bronchus, that is the primary bronchus, secondary bronchus, and the tertiary bronchus, and the final structure is the alveolus. So these are the lower respiratory tract. The function of larynx. So larynx or a main function in a voice box. The simple function, one of the main function is a voice box. But in the larynx நீங்க இதில் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா some of the cartilages இருக்கும், right? So around 9 cartilages will be in the larynx. So these are the 9 cartilages. So first is a cricoid and the thyroid cartilage and epiglottic cartilage. இது எல்லாமே single cartilages இருக்கும். This everything will be the single. So it is an unpaired cartilage. Unpaired cartilage சொல்லுவாங்க. அது location பார்த்துக்கோங்க. Location in the full it is in the diagram. It's a corniculate and you got a thyroid and the epiglottis. So in the diagrams la irukku, you just pause the video and enga structures irukku paathukonga, but that's not quite important. So உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா, so what are the cartilages மட்டும் கேட்பாங்க. அது எப்படி கேட்பாங்கன்னா which among the following is a paired cartilage or which among the following is an unpaired cartilage அப்படி கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. பிகாஸ் அந்த கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. உங்களுக்கு 3 இருக்குது அண்ட் ஸோ 1 மட்டும் ஆர்டில் கொடுக்கலாம். which among the following is an unpaired cartilageன்னு ஒரு 3 பேடு கொடுத்து 1 மட்டும் அன்பேரில் கேட்கலாம். ஸோ அது மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது, ரைட். ஸோ
இந்த கீழே இருக்கிற 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a pad cartilage. What are the pad cartilage? Erythroid cartilage, your corniculate and cuneiform. இது எல்லாமே pad cartilage and you got a 3 unpad cartilages out there. So this 3 the கீழே ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே it is called pad cartilage. இல்லை ரெண்டு இருக்கும் and இது எல்லாமே unpad cartilage. So 6 plus 3, so totally 9 cartilages is present here. Next is a trachea. So trachea, this entire the long tube இருக்கு பார்த்தீங்களா, this entire long tube is a trachea. So around 16 to tracheal rings இருக்கும். It's not exactly tracheal ring மாதிரி இருக்காது. If you look, I mean ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிங் மாதிரி தெரியும். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரிங் மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸாக்டாக இது ரிங்கில் வராது. ஸோ பின்னாடி யூல் பி ஹேவிங் அன் ஸ்மூத் மசில். ஸோ ஃப்ரண்ட் யூல் பி ஹேவிங் அன் a C-shaped tracheal cartilage. So frontல you'll be having the C-shaped tracheal cartilage. On the back side is covered with the smooth muscles cover ஆயிருக்கும். Right. So this full trachea, this trachea is just dividing into two. The ரெண்டா divide ஆகுது and இந்த full divide ஆகிற this structure இருக்கு பார்த்தீங்களா, this structure is called carina. The structure is called the carina. This will go on with the upcoming slides-ல பார்க்கலாம். Right. So இன்னொன்று in the trachea முக்கியமான விஷயம், it is அதோட cells is made up of pseudostratified ciliated columnar epithelial cells. So this tracheal cells is made up of the pseudostratified ciliated columnar epithelial cells and it is in a C-shaped cartilage. இங்க இருக்க பாருங்க, it is a C-shaped cartilage. Back side you will be having it smooth muscles. இந்த இடத்துல smooth muscles இருக்கும். And each primary bronchus enters into the corresponding lungs and divides into the secondary bronchus. So first primary bronchus and then you got a secondary bronchus and tertiary bronchus. இது மாதிரி full branch போகும். இந்த diagramல பாருங்க, first is a primary bronchus, again it is dividing into secondary bronchus and the third tongue, the third it is again dividing into the tertiary bronchus. இங்க இருக்கு பாருங்க, second dividing into tertiary bronchus and finally it reaches the alveolus. This is alveolus. So it's this alveolus is an air sac மாதிரி அங்கங்க, it's like a small pouches இருக்கும். This is a place exactly the diffusion is about to happen. So நீங்க எடுக்கிற gases terminal and the alveolus வந்து நின்றும். It stop in the alveolus, right? So just it will stop in the alveolus. அதுக்கப்புறம் the diffusion will happen here. உங்களுக்கு அது கீழே you will be having a blood vessel. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், you will having a particular diagram கீழே பார்த்தீங்கன்னா you will be having in the blood vessels will be there. So the gases will just have a contact with the blood vessels and exchange of gases நடக்கும். Exchange of gases நம்ம தனியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். Right. So இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா just passage மட்டும் பார்த்துருக்கோம். First is a nostril, second is a nasal cavity and the third is a pharynx. Pharynx நம்ம மூணா பிரிச்சோம், nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx பிரிச்சோம். And then with the larynx அதில் இருக்கிற சுற்றி இருக்க cartilagesலாம் பார்த்தோம். And then trachea. So tracheaல tracheaவோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா just it's a passage of air தான், ரொம்ப பெரிய ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. And moreover in the trachea you will be having a full of mucus இருக்கும். That mucus will trap the dust particles along with some of the bacteria கூட full trap பண்ணும் because this pseudostratified ciliated columnar epithelial cells. So columnar epithelial cells now it about to secrete some mucus kind of thing on secrete out so that it trap the bacteria and trap the dust particles. Right. So உங்களுக்கு function of cilia தெரியும், cilia வந்து full push பண்ணி அதை வெளியே அப்படியே கொஞ்சமா கொடுத்துரும். So that is the function of the cilia. Right. So trachea it's again dividing into ரெண்டு branch பிரியுது. That is first dividing is called the primary bronchus. அந்த இடத்துல ஒரு small structure பார்த்தோம், that is called the carina அப்படின்னு ஒரு structure பார்த்தோம். And then this again dividing into two, it is called secondary bronchus. Again it is dividing into several branches forms the tertiary bronchus. The terminal is the alveolus. Alveolus is nothing but ஒரு air sac மாதிரி ஒரு small pouches இருக்கும். That's the place exactly the diffusion is about to happen. Right. இப்போ நம்ம all together full lungs பத்தி பார்க்கலாம். Right. If you take a lungs, you got the two lungs. I mean, you'll be having in the pair of lung, right? One on the right side and one on the left side you'll be having. Right. In the right side lung வந்து பார்த்தீங்கன்னா you'll be having the three lobes will be there. In the diagram பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். On the right side you'll be having the three lobes will be there. On the left side you'll be having two lobes. ஏன் left side மட்டும் two lobes இருக்கு அப்படின்னா because of occupy of heart. You'll be having a heart here. So because of occupy of heart, so left side la you'll be having only two lobes. On the right side you'll be having the three lobes. Right lobe கொஞ்சம் ரைட் லங் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், லெஃப்ட் லங் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் கம்பேர் டு த வெயிட்டில் கொஞ்சம் லெஃப்ட் லங் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், அதேமாதிரி வெயிட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ரைட். ஸோ ஆன் த ரைட் லோப்பில் நான் வந்து ஃபுல்லாக த்ரீ லோப் சொன்னேன், சுப்பீரியர் லோப் அண்ட் த மிடில் லோப் அண்ட் இன்ஃபீரியர் லோப். இதை ஃபுல்லாக மூணாக பிரிக்கிறாங்க, விச் இஸ் டிவைடிங் பை டூ ஃபிஷர்ஸ், ரெண்டு ஃபிஷர்ஸ் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஃபிஷர் இட் இஸ் கால்ட் ஹரிசாண்டல் ஃபிஷர். ஹரிசாண்டல் ஃபிஷர் ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுது எதையும் அப்பரையும்
மிடிலையும் டிவைட் பண்ணுறவங்க இட்ஸ் அ ஹாரிசான்டல் ஃபிஷர். ஆப்ளிக் ஃபிஷர் யாரை டிவைட் பண்ணுறாங்க? மிடிலையும் அண்ட் லோவர் லோபையும் ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுறவங்க ஆப்ளிக் ஃபிஷர். ஸோ 2 ஃபிஷர் இருக்குது, ஹாரிசான்டல் அண்ட் ஆப்ளிக். இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. தேர் ஆர் so much ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இதில் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். இந்த லோப்ஸில் ஃபிஷர் வச்சு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஹாரிசான்டல் ஃபிஷர் டிவைட்ஸ் which fissure is dividing among the middle and lower lobe அப்படின்னு கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ இது மாதிரி இதுக்குள்ளே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அதனால் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. You have 2 fissures which is dividing into 3 lobes. The same side, on the left side, you have only 1 fissure which is dividing into 2 லோபாக பிரிக்கிறாங்க. On the top, upper lobe and lower lobe which is divided by oblique fissure. ஒரே ஒரு fissure மட்டும் தான், that is a oblique fissure on the left side. So that's all about part 2. இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். And the part 3 will be looking with an the pleura, the full surrounding structures and the pleura, and so how the exact mechanism அப்படினு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது முடிச்சோடனே just we'll start with the mechanism of breathing. Have a good day. See you all. Bye bye.